ராஜன் கண் மருத்துவமனை, மெட்ராஸ் சிட்டி ஆப்தால்மிக் அசோசியேஷன் சேர்ந்து இந்த கான்ஃபரன்ஸை ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து ISMIS கான்ஃபரன்ஸ், இன்டர்நேஷ்னல் சொசைட்டி ஆஃப் மேனுவல் ஸ்மால் இன்சிஷன் கேட்ராக்ட் சர்ஜரி. இந்த கேட்ராக்ட் சர்ஜரி எல்லாருக்கும் தெரியும் உங்களுக்கு. இந்த கேட்ராக்ட் சர்ஜரி வந்து ரெண்டு விதமான கேட்ராக்ட் சர்ஜரி இருக்குது. ஒன்று வந்து ஃபேக்கோ எமல்சிஃபிகேஷன், இன்னொன்று வந்து SICS ஸ்மால் இன்சிஷன் கேட்ராக்ட் சர்ஜரின்னு சொல்கிறோம். நம்ம நாட்டில் வந்து இந்த SICS சர்ஜரி தான் ரொம்ப பாப்புலர். அதுக்கு வந்து எப்படி ட்ரெயின் பண்ணுறது, அப்படி எப்படி டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த கான்ஃபரன்ஸ் நடத்துகிறோம். இந்த கான்ஃபரன்ஸ் வந்து நாட் ஓன்லி ஃபார் ப்ராக்டிசிங் ஆப்தமாலஜிஸ்ட் பட் ஆல்சோ ஃபார் தி போஸ்ட் கிராஜுவேட்ஸ், ரெசிடென்ட்ஸ் அண்ட் ஃபெலோஸ். இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல். இந்த கான்ஃபரன்ஸில் ஒரு வெட் லேபும் இருக்குது. வெறும் அவங்க வந்து இந்த கோட் சைடில் வந்து அவங்க SICS ஆப்ரேஷன், இந்த ஃபேக்கோ ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணி அவங்க வந்து டெஃபினட்டாக பிளாஸ்டிக் கையில் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த ட்ரைனிங் செஷன்ஸ்லாம் நாங்கள் இது பண்ணுறோம். இந்த கான்ஃபரன்ஸில் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் வாட் யூ கால் மைல் ஸ்டோன் சொல்லுவேன். இஸ் தட் ஒரு 20 நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, 20 டீச்சர்ஸ், இந்த டீச்சர்ஸை நாங்கள் ஹானர் பண்ணியிருக்கோம் வித் டிஸ்டிங்விஷ் சர்வீஸ் அவார்டு அப்படின்ட்டு, வித் கோல்டு மெடல் அண்ட் அ பிளாக். இந்த எதுக்கு இந்த டீச்சர்ஸ் ஆனர் பண்ணுறோம்? தீஸ் ஆர் ஆல் டீச்சர்ஸ், were all professors of medical colleges, formerly professors of government ophthalmic hospital, Egmore government ophthalmic hospital, RAOGOH, as you know, is the second oldest eye hospital in the world. அதுலேருந்து ரிட்டையர் ஆன டீச்சர்ஸு, அதில் ஒர்க் பண்ணுற டீச்சர்ஸு, வேரியஸ் மெடிக்கல் காலேஜஸில் ஒர்க் பண்ணுற டீச்சர்ஸ், ப்ரொஃபஸர்ஸ், ஹெட் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ், இவங்கெல்லாம் வந்து நிறையா வந்து அவங்க என்டையர் லைஃப் டைம் 30 years 40 years வந்து ஆப்தால்மிக் எஜுகேஷனுக்காக அவங்க சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்காக வந்து நாங்கள் அவங்கள ஹானர் பண்ணுறோம். அந்த ஹானர் பண்ணுறது தான் இந்த அவார்ட், இந்த இனாகுரல் ஃபங்க்ஷன், இந்த அவார்ட் செரிமனி. அவங்க ஹானர் பண்ணுறதுனால we are honoring ourselves in the sense that because they are responsible for all the teaching the students. நாங்கள்லாம் டீச்சிங் ஆப்தால்மாலஜிஸ்ட் across the country. ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து எல்லாம் டீச்சர்ஸ் par excellence who have done it for so long, such a long time. ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஹைலைட் பண்ணணும் இந்த கான்ஃபரன்ஸை. இந்த வந்து கான்ஃபரன்ஸ் இஸ் வெரி யூனிக். இந்த கான்ஃபரன்ஸ் வந்து இஸ் காட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸலண்ட் ஃபேக்கல்ட்டி. என் பக்கத்தில் இருக்கிறவன் டாக்டர் நீதா தத்வாத், இஸ் ஒன் ஆஃப் த டாப் கேட்ராக்ட் சர்ஜன்ஸ் இன் பாம்பே, அண்ட் பாம்பேலேருந்து வந்திருக்காங்க அவங்க. அதே மாதிரி டாக்டர் வெங்கடாச்சலம் டாக்டர் ஹைதராபாத்லேருந்து வந்திருக்காரு. நிறையா டாப் ஃபேக்கல்ட்டி ஃப்ரம் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி வந்திருக்காங்க. அவங்களோட நாலேஜை ஷேர் பண்ணுறாங்க, அவங்களோட சர்ஜிக்கல் எக்ஸ்பர்டைஸை ஷேர் பண்ணுறாங்க, அவங்க கிளினிக்கல் நாலேஜை ஷேர் பண்ணுறாங்க. இது எதுக்கு ஷேர் பண்ணுறாங்கன்னா எல்லாருக்கும் கற்றுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா அவங்க கற்றுக்கிறது அவங்களோட போகாமல் அவங்க லெகசி ஹேஸ் டு பாஸ் ஆன் டு அதர் பீப்புள். இந்த லெகசி எப்படின்னா இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். என் பக்கத்தில் இருக்கிறது டாக்டர் சுஜாதா மோகன், மை ஒய்ஃப். அவங்க தான் பிரசிடென்ட் ஆஃப் தி மெட்ராஸ் சிட்டி ஆப்தால்மிக் அசோசியேஷன். அவங்க ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவார்கள். இப்போ Madras City Ophthalmological Association is a very old association, more than 50-60 years old, and we have all the ophthalmologists from Madras, that is formerly Madras, இப்போ சென்னையிலேருந்து அவங்களாம் எங்கள் மெம்பர்ஸு. ஸோ நாங்கள் வந்து இப்போது எவ்ரி மந்த் வி கண்டக்ட் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ், ரெட்டினா, குளோக்கோமா, கார்னியா அந்த மாதிரி. ஸோ இந்த மாதம் வி ஹவ் gone along with this manual small incision cataract surgery conference. So all the members who are attending also will be from Madras City Ophthalmological Association. It's a great pride and privilege for us to associate it with an international conference like this, of this status. And from my point of view, I think we learnt a lot. நிறைய வந்து வீடியோஸ் காமிச்சாங்க எப்படி each type of cataract ஹேண்டில் பண்ணலான்னு. ஸோ it will be very useful for the post graduates, beginning surgeons, அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ this is the type of focus we have. Teaching and academic initiative is the main focus of MCOA. Thank you. Yes, thank you very much. ISMSICS is the International Manual Surgery of a Cataract Surgeons Association, which has its chapters worldwide. In the world, around 24 chapters and all over the India. The main intention of this ISMSICS is to spread the knowledge of comprehensive cataract surgery, which is the main surgery in ophthalmology.
And the second intention of this society is to train the young ophthalmologists and increase their surgical skills. So the conferences in all over the world and all over the India, along with the chapters. In South India, we have Dr. Mohan Rajan sir as a chairman of South India Association of ISMS ICS, and I am seeing a wonderful execution and curation of the wonderful academic session as well as the wet lab training that will train in practical to all the students. So my heartiest congratulations to our South Indian chairman of ISM SICS for his excellent efforts taking for the excellence in cataract surgery. Thank you. Really moved by the gesture of Mohan and Sujata Mohan in honoring the teachers who create the future ophthalmologists of the country. Madam, sirs, with this kind of encouragement, with this kind of service from you people, the future of ophthalmology in our country is very safe and is going to grow and grow in the international scenario. In the international scenario, the ophthalmology at India is supposed to be the best. I don't think there are more skilled, more talented, more capable ophthalmologists in any other country, including the developed countries like the United States, where the entire ophthalmic practice is delivered by optometrists as of today. So we should all be proud of the institutions which has tried us, like All India Institute of Medical Sciences, Dr. Nagpal, Aravind Eye Hospital, and Shankar Netralaya, LV Prasad, and then so many centers which have come up with the guidance of these leading centers in our country. What is going to happen in ophthalmology 5 years later? Can you imagine? Can any one of you guess? The science is progressing so fast. What it took 20 years, 10 years ago is happening in 1 year today. The science with the backup of artificial intelligence is going to go by leaps and bounds. Today, surgeon does surgery elsewhere, like Mohan Rajan does in Chennai, on a patient who is in a remote Nilgiri Hills on the top of it. He can sit here and modulate certain button joysticks and surgery will happen elsewhere. That technology is already coming. You don't have to do anything. There's no microscope. In a sense, you look at the 3D television and do microscope at great precision. That's the technology that is going. I'm scared that we'll be jobless in 4 to 5 years' time with the technology that's improving so much. What's going to standard technique? Like Dr. Mohan said, in Western countries there's no mature cataract, there's no complex cases. The moment they have a difficulty in driving, or the moment the aberrations increase, there's no cataract, the aberrations increase because of the aging lenticular cirrhosis, you start doing the operations. So then the skill is not necessary. We are handing over the skills to the machines, which are excellent right now, superb. There's nothing called phaco training right now because everything is done by machines. What is going to happen is the person who has skills is the one which is going to stand, not the technology. Technology will improve on its own. Skill is the one which is in our hands and very difficult for the technology to learn the skills. And I would request each one of you to learn the skills of surgery which is coming down the drain. Number one. Number two, do not remain in patient care. Do not think that the patient care itself is everything. Do not think that diagnosis, investigations, advising some medicines is everything. Service to the patient, treating him as a human being. That's what I highlighted yesterday. Service to him, talk to him, eye to eye, touch his shoulder, console him, relieve him of his tension that he has, that he is getting blind. And that's the one which is going to win you to be a good eye surgeon, not how well you perform a cataract surgery. Anybody can do a good cataract surgery, but not many will be a good the counselor as long as patient care is concerned.